We invited 13 inspiring women entrepreneurs to our studio, and the journey began with their introductions. Hello everyone, I'm Ekta Desai, founder of Knowledge Seekers. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું એડવોકેટ મોસમી મેહુલ. હું ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને ફેમિલી કોર્ટ બંનેમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. હું મેક્સિમમ ક્રિમિનલ અને મેટ્રિમોનિયલ કેસીસ સાથે ડીલ કરું છું. I'm Ekta Shah, founder of Aadhar Education. मेरा नाम है दिमिशा पिटोलवाला और मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए काम करती हूँ 2 गवर्नमेंट स्कूल्स और कंस्ट्रक्शन साइट के साथ जुड़े हुए. आई वर्क विद गौशालाज एज वेल. My name is Dr. Avni Samir Savalia. I am a practicing dentist. आई एम स्वीटी गोसर, फाउंडर ऑफ जीनियस ब्रेन. जीनियस ब्रेन में मैं डिसऑर्डर किड्स के साथ काम करती हूँ. Hi, I'm Ranjana Tripathi. I'm an inner transformational coach. Myself, Dr. Bhumita Makwana. I am a dietitian and a homeopathic physician. હું ડૉક્ટર માધુરી ભટ્ટ. હું સોહમ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક અને હિલિંગ સેન્ટરની ફાઉન્ડર છું. My name is Kanika Ladha and I'm a relationship coach. I'm founder of the Worthy Women's Circle as well. Myself, Seema Bhatt, founder of Sharda Healing Center. I am Dr. Nimisha. I am Ayurvedic consultant and practicing on hair and skin problems since more than 30 years. नमस्ते, मैं भारती वर्मा, महावास्तु आचार्य, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर एंड मेडिटेशन फैसिलिटेटर. Have you ever faced any stereotype, challenge, or reaction from society in your journey? स्टबन बोला जाता है या ऐसे बोलता है ये किसी की मानती नहीं है. Early marriage and marriage into a patriarchy family. So basic education was also a challenge for me. તે લેડીઝ કેટલી બી મતલબ આગળ પહોંચી ગઈ હોય પણ સ્ટીલ એને જ્યારે કાઉન્ટેબિલિટીની જોવા જઈએ ને તો થોડુંક તો ઓછું જ આંકવામાં આવે છે. लोग करते रहते कमेंट्स कि ये कोई उम्र नहीं है भक्ति में जाने की या अभी से क्या ज़रूरत है इतना गौशाला और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ रहने की. जो करना वही करती है, उसके लिए जो भी उसको गिव अप करना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो वो करेगी. बट हाँ, आई हैव फेस्ड सच थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी. जब लोग सुनते हैं कि एक महिला काम कर रही है तो उन्हें यूँ लगता है कि नहीं, इसके बस का नहीं है, ये नहीं कर पाएगी, और ये करेगी तो बैलेंस बिगाड़ देगी, ना घर ढंग से संभलेगा, ना बाहर की दुनिया में ये कुछ कर पाएगी. It is a kind of taboo कि आप जॉब करते रहो, टीचर्स की जॉब अच्छी है, सेफ है, सिक्योर है. Getting into something which is your own brand is again a challenge for a lady. कॉमन रिएक्शन वॉज MBA कर लिया होता, ये क्या सिलेक्ट किया है ना. लोग समझते नहीं है what the life skills is about. How will you manage the family? Or because you are working, so when will you have kids and how will you manage the kids? Along with the coaching institute, I am also an occult consultant. तो जब 2 businesses run करते हैं, daughter in law हूँ, wife, mother, having the hats of so many things. So कई बार वो question आता है, how do you manage? I am a doctor, so people ask me why do you need to do all these therapies as well? તમારે ન્યુમરોલોજી શીખવાની શું જરૂર? તમે શું કરવા પ્રેક્ટિસ કરો છો? તમે વાસ્તુની તમારે શું જરૂર? Business is not easy for women. મેં આ કામ 58 વર્ષની ઉંમરે શરૂ કર્યું ત્યારે મારા જ લોકોએ મને કીધું આ ઉંમર હવે રિટાયરમેન્ટની છે, આ ઉંમરે તું આ બધું શું કરે છે? Out of the 13 women, only one said she had never faced anything like that. When I thought of that seed of generating an institute, right, I really don't face any issue. It was encouraging to hear that. We then asked the remaining 12 women, did those challenges ever stop you from doing what you truly wanted to do? नो, इट कांट स्टॉप मी. और इसीलिए जब एक सेंटर स्टार्ट किया उसमें से आज ग्रेजुअली आई हैव 5 सेंटर्स. નહીં, હું નથી રોકાઈ ક્યારે બી અને હું એટલી લકી રહી છું કે સોસાયટીમાં ગમે તે રિએક્શન રહ્યો હોય પણ મારા ફેમિલીમાં એવો રિએક્શન નહોતો. ના, એ લોકોનો જે મારા પ્રત્યેનો વિચાર હતો એનાથી હું રોકાઈ નહીં. अर्ली मैरिज के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस जो एक लेडी के ऊपर आ जाती है और सब लोग उसकी डिसीजंस लेते हैं उसके लाइफ में और वो खुद अपने बारे में नहीं सोच सकती. इससे बड़ा कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता कि किसी भी लाइफ के किसी फेज़ में हो सकता है. तो अगर मैंने वो ओवरकम किया है और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, कॉर्पोरेट में अपने आप को प्रूव किया है, तो डैट मीन्स आई नेवर ऑप्टेड फॉर स्टॉपिंग माई सेल्फ. कभी ऐसा दिन ही नहीं आया कि मैं कभी रुकी हूँ, बट जब ये चैलेंजेस आते थे तो वो मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. Women are always multitasker. वो एक समय पर दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और यही मेरे साथ मैंने अपने जीवन में किया. इसीलिए कोई भी परेशानी, कोई भी हर्डल मुझे मेरे पैशन को आगे ले जाने में रोक नहीं पाया.
नहीं, मुझे लगता है it is my soul calling. I think I am here to spread happiness and definitely dharam in people. So it never stops me. No, it did not stop me. नो नेवर. मेरे को एक्चुअली जब मैं सोच रही थी अगर किसी ने मुझे कभी रोका है क्या, तो मुझे लगा नहीं, इट्स ओनली वी ओनली यूज टू स्टॉप अवर सेल्फ. લોકોના કે પરિવારના રિએક્શનથી થોડું ડિસ્ટર્બ તો થવાયું, પણ હું રોકાઈ નથી, કારણ કે હું જાણતી હતી કે હું એક સારું કાર્ય કરવા જઈ રહી છું અને એનાથી લોકોને મદદ થવાની છે. બિલકુલ નહીં, ઉલટન એનાથી મને ઘણું બધું મોટિવેશન જ મળ્યું છે. No, never. Still I am rising, still I am growing. Despite the obstacles, they continued their journeys with courage and determination. Finally, we asked each of them to share a short message for other women from their experiences. Self-belief over hesitation. Courage over fear. Growth over comfort. Kindness over judgment. Grace over anger. Empathy over ego. Self-belief over hesitation. Power is inside us. उसको बाहर मत ढूंढिए. તમે પોતાની જ બાઉન્ડ્રીઓ પોતે નહીં ફોર્મ કરો. Inner transformation is the most important gift that a woman can give to herself. Out of 13 women, only one had never faced challenges from society, which means we still have a long way to go. And together, And together, And together, And together And together, And together, we rise. we rise. we rise. we rise And together we rise. To support each other. to conquer our self-limitations. To grow with self-satisfaction. To shape a brighter tomorrow. So we can make a world a better place by having a good humanity lessons around us, so our coming generation is a better place to live and grow. Inspire the world with our strength. being you, you can change the world. And nurture yourself, because the more you nurture yourself, your family will be nurtured.